Okay, so this time, children, we will have a separate video presentation regarding kung paano nyo po gagamitin ang Microsoft PowerPoint in creating your own or personalized calendars. Okay? So, na-explain ko din kanina na pwede naman pong gawin or pwedeng gamitin ang Microsoft PowerPoint in creating your personalized calendar. Pero yun nga lang po, compare with Microsoft Publisher, mas marami pong process ang dapat nating gawin in creating our calendar using the Microsoft PowerPoint compare with Publisher. Kasi sa Publisher po, given na yung mga template. So, ang gagawin lang nila or ang gagawin lang doon, mag-a-add lang ng pictures and then shapes lang as part of their design. So, if you're going to use the PowerPoint, mas marami po yung process na gagamitin or gagawin natin. Okay? So, anyway, let's start na po. Once na nakapag-open kayo ng Microsoft PowerPoint ninyo, go muna po tayo sa ating Insert tab. Click the table for our calendar. So, kinakailangan po natin ng 7 columns for each day like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday. So, we have here 7 columns. Diyan po natin ilalagay yung bawat day na yon. Aside from that, kinakailangan po natin ng another 5 rows pababa para po dun ilalagay natin yung mga numbers or yung mismong date ng meron tayo for the month of February. So, mag-a-add tayo ng 5 pang rows pababa. Okay? So, we have here the first one. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, if you are done, just click your mouse and then lalabas na po sa ating working area yung table na inilagay ninyo for your calendar. So, mapapansin niyo children, mas maliit po siya. Maliit yung shapes niya, maliit yung spaces na meron siya. So, pwede po natin yung palakihin. So, paano? Just drag it down. Ito yung pinaka lower part ng inyong table. Drag lang po natin pababa para magkaroon siya ng mas malaking space. Okay? So, kung mapapansin ninyo, kulay blue. Okay? Pwede po ninyo yung paltan depending on your choice. So, saan natin siya makikita? Nandito po yun sa Design tab. And then, dito sa table styles na ito, nandiyan po yung different colors na pwede ninyong gamitin or i-apply for your design. So, as you can see, we have another arrow down here. And kapag may arrow down, we have so many options na pwedeng pagpilian. So, click lang natin yung arrow down and makikita po natin yung different colors na meron tayo for our table. Okay? So, pili lang kayo children ng gusto ninyo para makapag-proceed tayo for the next step. Okay? So, let's say for example, ang pinili ko po ay itong color violet. Okay? So, ayan. So, dito, naglalagay po tayo ng title natin na Sunday. So, pwede pong sun lang or yung short name for each week or for each day, sorry. So, pwedeng ganyan lang or pwede din naman po buuin natin. So, Sunday, type natin Monday. Next is Tuesday. Next is Wednesday. Next is Thursday. Next is Friday, and lastly is Saturday. So, kung mapapansin niyo children, medyo bumaba na yung kadugsong ng word na Wednesday. So, pwede naman, para maiwasan natin yan, pwede naman pong yung short name na lamang in each day. Okay? So, pwede yung Sun, Mon, Choose, Wed, Thurs, Fry, and Sat. Okay? Yung mga ganong na lang label ang ilalagay natin. Okay? Para mas pagkasya. Or pwede din naman pong palakihin natin yung or paliitin natin yung size nito para magkasya. Pero kapag pinaliit natin, mapapansin niyo nag-iba po yung size niya compare with the others. So, hindi din siya ganun kagandang tingnan. So, much better kung ang ilalagay na lang po natin para mas madali. Highlight muna natin, click the center alignment para nasa gitna siya. And then, ulitin natin children, type natin po yung short name for Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
And lastly is for the day of Saturday. So, ayan children, yung pinaka-short name natin. So, if you want to change the font color, the font size, pwede naman po. So, don't forget to highlight your text and click your font style group or your font group para makapamili kayo ng inyong designs for your label. Okay? So, ayan. So, actually, nag-start po ang month ng February nung Monday. So, ibig sabihin, ang number 1 natin ay sa Monday nakatapat. So, ilalagay po natin dito ang number 1, followed by sunod-sunod na to children. Number 2, number 3, number 3, number 4, number 5, number 6, sa baba po ay 7, and today, the day today is 8, which is also Monday. So, yan children, hanggang baba na po yan, and actually hanggang day 28 po meron ang month of February. Kasi sa ibang month, we have 31 days. Pero sa month ng February hanggang 28 po. So, tuloy-tuloy lang children ang pagbibilang ninyo dito hanggang day number 28. So, if you are done typing all the numbers or the days na meron tayo for the month of February, pwede pong isubmit na kay teacher. Okay? Kung tapos na. And also, if you want to add naman po na mga shapes and pictures, pwede din naman po. Okay? So, paano nyo siya gagawin? Ganun din po, kagaya ng sa Microsoft Publisher, click the Insert tab, and then meron tayo ditong images, pwedeng gamitin ang picture, pwedeng gamitin ang clip art na meron kayo, pwede mag-insert. Aside from that, after inserting your picture, pwede naman din pong gumamit ng shapes as part of your design also. So, saan nyo gagamitin or saan part nyo ilalagay yung mga designs na yon, kayo na children ang bahala. Okay po? So, kayo ang magdi-design. And kapag tapos na, pwede na pong isend kay teacher. So, that's the way on how to do your personalized calendar using the Microsoft PowerPoint. So, if you still have some questions or clarification, pwede pong tanungin si teacher.